E le solomoni fasilia sui mamano le mauto sui le tulanga le solo i tuo pangota ma le to ese tafuna. Ua te ena na whaatun sira le mauta ngasi reporti whaapea o le ave e le LBJ le li fomai a Shamway i le whamasinonga. Maha o le nganga whaafutai o le atunu o le ngaluenga sa whengai mali ma te matai fomai mai le Mission Minded Worldwide i se ngaluenga whaifatasi ma le Lions Club o Pango. O te whātalawhātu se whapopongo tala mai lau Kvzk tu sa atu mo lau mai mo mai nei fiafi mo le tata ofisa I whanatono. O le mo atu nei fiafi na whaalia le fiafia le sui whongo whetalai a Whetui Junior. I le tūlanga wei nei le whale pui le sosoro so o tua pangota mai le to ese ta funa I le tau nei a o whaia le loilonga le tūlanga le sosoro so o tua pangota. O le nei loilonga na wala au ono le atu ngandunga le mamano le atu nuu I pangota leo lo sosoro mai tua matalepe whale o ainga ma ave whaangoi mea tō tino ainga whapei manisi ofisa le malo. O se au talenga le nei o le reporti mai a Joyeda whengai mali. E le ina tia le fia o le fionga le sui whonga whetalai o le moto sui I a Whetui Junior I le tai au nei. I le taime o le iloilonga a le mtanga luenga o whanpuipui e tusai o le sosola so o itua o pangota. I le saunoanga le sui whonga whetalai ua le asa te vai aso ma le maua o ripoti o sosola itua pangota ai po le ale mafuanga o tupu so o ai le tūlanga. Saunoa Whetu e le tatau o na tūlai mai le tūlanga. Awa ai foi o whaatali se ioti se isi o na whaatoa whailea o se fofuanga I le sosola so o itua o pangota. Al mele concern e ma fai so io fo pe ale fai o konga le excuse le fa pe kolu leo ia o le mea fo ngana e ma ko las ai sa fai e ma ko la o le pupu ai ya unge ko fai na kalme secas al mele so la o ngoi fale wai so la o ngoi fale o mago ia le ko fale angal ka vale le o li poki le o mo ko la mo e ka mela o ko kana ka ni le de ma no foi ngao kama foi le ka o foi le ngo fali I le tali al whaululunga al whalpuipui I a tawanu se mu tawanu e tele lu I tau o lo whiangai ma al whalpuipui le taiminei e le ngata I le lava o tangata whaingaluenga ai isi vaenga o le whalpuipui ea o na whaalea ma o le mau fu ilea o le pule al whaipui I a pali I Marian Fiti Semanu. Kōru se lau luas fu ma le ongo pankala I kongo ngo fuanga. Kōru se lau ngā ai al kai ko sifuru lua le sifi e kasi. Ese mai wika ngaka e malo lo le aso ma le aso le vai aso. Iai foi ka ngaka no mai. O le mai o le si lui kau ngā o mo fuanga e make ka ua kum ka wangu o lo mo face e mo fuanga. O le lau kau fai ma kau ngā lue ngā iai. I se kua e whai e o ngā wha fo ia lea mai vai. Iai la le off ma le mai ma le sfulu lua ka ngaka. Longo inga o le wha kolu se ngu mela wha penga ka ngaka o le wake kasi il balu I kula. So whaakingo mai la e le ko wha lea ko lima ia le kaumwhainga o ngō whanga I le kolu se lau lua se fulma le ongo pauka le iai lua se lau ma le lua pauka o lai pending status e le I uma ngā whaasolo I kongo le koe o le isi ngā lu I kau o ngō whanga lua se lau mong kupu a whai le ratio la ngā pe kako calculating a fua whapenga ai asi mo lunga o ngu mela pauka against ingai leo ko kolu pe ko fa e vai ngo fa ka kianga o ka ko ngo fanga ele ka kia is structure ai si the fear le fionga le speaker
Mga lua whakasi ese uma me kuku wai whale le kuku se lainga I whaingofie Uma monitor control whale kai kasi Anga pēra ngā lua se lau mō kupu pau kai kongo le pending site A kasi leo kuai ngā Yei requirements e kaunga mai whafo pau kai le aso O e o kongo lako poku mga whanga A kasi alpau ka o se lui kau lava le kau whainga le aso ma lako waki, lako kaimi. Na sau noa fo I papali'i e le ngata I le vaenga o le whalpuipui o lo o tuu ai ali'i e whaapea fo I le tu o tamaitai. O leo leo lava I e tasi o lo o puipuia ma le tu o lo o tuu ai pangota tamaitai. Whaalia e papali'i o lo itau ia o lo o whiangai ma le pulenga I le taiminei. E o lava I totonu I le taimi e whai ai le whaitaunga I le nofoanga ia lava le numero leo leo na te whaatino ina. A Wi-Fi fo'i o le naunau ia malu pangota. Ae o le puipuinga fo'i ina ia la matia soifua o li I matamaita I leo leo o lo o ngā lulue ai. However, ia o kau whainga ngā mai lesi waki o lesi waki. Ke le o lui kau whapenga e le whaionga whamkala inga e se I kau kanga I fo'i jai. O ko kongu keimi e whail whai kaunga o ngofwanga. Hapa pēr ngā oe. Ia ngā oe lawa e kau mo whail whai kaunga, le accountability. Ia o le lawa kau to secure le safety o leo leo. Kau whai e whaafukukunga e le mei mai o isi kama security o mai kau o whaakasi whai kau isiku. But in the meantime also, wa abandon e fo I isiku kau whaaparinginga o security wai visibility is critical. Kau lava ngā pa aia, ngā yoinga. Wai, whai fui kongu ma plokalama a paunka e whaapiri e leisi e leo leo, ai alu leisi e whai kau whainga ngā ilunga le waia, ma le pā. O ngai whaingkanga o le kau a makai, kau whainga o le aso umalawa. I le baru I kula leisi sifi. Whai kaunga o le paunka e le waki, kai le amakanga le waki, ma le whai unga le waki. O le lava kangaka sa mga o fai kau la uma la si le fia le vice speaker on fa penga fengo ma co standard nga yai alu uki lava o limba fa ki ngoi kong fenga le la nga fa penga kong fenga le yai ke le me o yai kangaka la fa nga fa ka vanga le waki o le ikula ma le ikula Ina ua toetani le sui fonga whetalai le mata upu lava le nei na ia sau no ai ona ua tupu so o tele le so solo o pangota ua tatau lava ona whai se fufuanga I le atulanga. Mele wala ingo kala wapu. Ona kua whai so al mele o so solo pangka. Al kamala male kasile whai so ole. Polisi mele so mai so solo le Ole oki o kanga. Kala sa wale whai aku iau. Angele le afio ko le manul mo ko pawangal mele ko ge ale la vetu solar da eso ngai solar kai house solar isi vai same love same in me O le tūlanga le pae le pito I tu o le whalpuipui o le isi le vaenga sa nga e fasili a le sui fonga whetalai a wae moni e mawalunga le pito I luma ai o tua e mawalalo ma o ina tonu lava le whao ngai pangota e se o sola ese mai ai I le to ese. Ana e whaia mei anu whautua toa ia te o ete le yo le to sola spota. Le pāle no whautua ino e mo mua whaipa le poin se ono atua isi a whio ngai te. Alfa po ngai ua la tunu whanu. Te mea e ia whanu pui mo mua. Le mu mela I o pangkanga ia kai ko rua kai ko kurusi. E ma whai ang control le ronga ia. E mo I kala e le te kefiko I le tūlanga. O ka kule inge sa mo, mature o pangka sa mo. O lai gol me kong whai pūmanga I whangua. O ka mo mwenga ngā. E ale whai ang bunga me ngam whitsemanga. Wala le mbesa oye kupunga soro
O fai aku mo ke le su o e leo le anga la ye yo na ro me la inga ma ku o ni ko mo pa tu right for le de fa mau eu puxava le fai aku le skala ya o me la ku mo ye ya kan fai o me awa pula le o fo oli e me poi le ai si tonka ai si le ya bela le so vale qual tonka e un fe coso ala le ki lo ye lo le ngo ke le wa uma si fala la O le fionga le whaatono le whalpui a tawanu u se mu tawanu o le pule o le whalpui a papali I Marian Fitzemanu ma le whaatono le matanga luenga o ngā luenga I a whaleo sina voi sa tu la il tau nei e tali fesili a sui mamalu. E leo yesa manato le komiti whaafoe a le matanga a le mautanga ngase e whaauru tangi le whaamasinonga e whaasanga le sunga ia Dr. Shamwe tu sai wana tua inge whaasanga le malo o le mautanga ngase whaape ma le matanga duengo le soifo malaloina. O lo tua ia Shamwe le tamu whai o le matanga duengo le soifo malaloina whaalau I do le pipisa le whaamai o le misele le atunu I se awala na ia mau mai e se tupe ma le federale a le iei nisi na mau le whaamai le atunu ma isi lava tua inge whaasanga le mautanga ngase o le malo whape ma le matanga duengo le soifo malaloina. Le ta ua le whaatun sila le mautanga ngase I alandua I se talanoanga ma le KVCK I le vai aso nei. Ono lea tūlanga na whiau wai e komite whaafoe Dr. Shamwe e whailo iai o ia o le whaamalo lo le tu mau se ia iei se teimi. Le whailo fo e Dr. Landua le o iloa le pulenga ma le komite whaafoe ua tu ue Shamwe le atunuu. Ono lea tūlanga na whasiringi ai le o KVCK pe toi fo I mai Shamwe le atunuu ai na tali Landua e le o iloa le teminei pe toi fo I mai le nei li fo mai le atunuu. O le vai aso nei le na whailo mai ai le whiriwhiri o le li fo mai ai to fele James Sunia e sui tulanga I a Dr. Shamwe a o tari ai se whai unga le komiti whaafoe e whaia I le nei li fo mai. O le sole na whaalaulo mai e le report le US Census Bureau le pa ua le whai numero le whai taua whai o tangata o le territory I le fast fruivafe fitsa lau sa fulu mai le limas frulimafe limas lau sa fruiva I le mai ai o le tusinga ingo le tausanga I luafe sa fulu. I le reporti pe o le tu I le mai le so lo manino ai mai le au whainga fau e fast fruivafe fitsa lau sa fulu e luas frulimafe luas lau limas frufa lii e luas frufafe fast lau limas fruono tamai tai. O isi vaenga le reporti o lo ta uai o le tausanga I luafe luas fulu e ono tesi ma le 3% o le whaitaua whai o le atunuu o I latou e ono sfulima tausanga pe sidi atu foi ai o tesi ma le 3% I latou e sidi atu ma le valu sfulima tausanga le mātutu o le soifua o tamaitima pepe se I o atu le safuru fitu tausanga le mātutua o I latou ia na mawai le tolu sfurono tesi ma le 5% o le whaitaua whai o le atunuu. I le tulanga I tupe maua I ainga le fuwha atatau o le tausanga I luafe sfulmariva leo lo manino ai le pea ma le fast fulwaluafe lima salau ma leono ainga lo tu mau pea no uti tupe maua mai leo fuai numera e pea ma le luas fulono afe fast salau walu se fulu I latou o lo ilalo mai o le leina o ainga maativa ai tolu su tolu tesimal tasi paseni o ainga o lo maua wha manuianga ai awala mai le sosoani ale SNAP. O le sole na whamai ai le ngā ruenga tele na whia ngai ma le kalapu o le liona o pangopango whaape ai mali I mata tai fomai mai le Mission Minded Worldwide le asa whaatana uina le Multi-Purpose Center a le kolisi mawadunga le atunu o le whaamai moe le nei sa mawhai ai le mamanu le atunu o no atu e wa ai fuamata o loa maisi lava vaenga tau le soi fuamalaloina e au noa masa tutongi I se talanoanga lau KVCK ma le sunga le whaife au ia Pastor Jones whaangau Jacopo Tuufuli o le Kalesia Fitu I Colorado Springs o lo malanga whaatesimai ma le Mission Minded Worldwide na ia sauno ai o le nganga fia ia te o mwhai o na maua o tātou tangata na nei lava sosoani. Ai o le whamoe moe siri lava ina I mawhai o na tautua le atunu e tūlanga fo I o le tātou atunu mai le mano tele ina o iei whaatui ma tōtoo ia mesel mano tele se iau mai fo I le whalang fulu ia sua ma le vai whanua fo mai tūlangi
i tu au ma la taua i tu au e mese ia maupu msa ole ma maupu ia mai mese le pa i o le faleng fudu o le matou o le alava le tautu ma faina o matou mai ia pe o le aunga ngau au te o le matou mai lau sunga tosi ai o le wha moe siri la Na sono foi a Pastor Jones e tā le tolu I vavea a mata no atu le atunu e fia mau so swani mai li mata mai tai fo mai ma le mau lea o le mo mia tele le o so swani fa pene nei o tātou tangata. e moni ala o saunoanga tosi ua matou va aia le si atunu e o mai nei tātou tangata le tālu tolu e o mai fa talitali so e tatala le pokalama po le fitu a mata ona tusi o latou suafa watu pepa ai matou va aia la po le ale timunga e o mai to tele latou pe ova ma le selau 5 tangata e serve I le aso ai mo atu e o tele o maua se tau fa na singa tau na o na se tala na numero mo te minei a o le te minei o te loa o se mana onga sili le o lo na o mia tatou te togi mena o mia lava ia tulanga o mea tau tonga fitinga o nei o tatou tangata nei tatou tangata ia pe o le aunga na o le wha moe na o mai ia tatou event ia ma le mission minded I le te minei O le ka sia sofito le toe fio mai Colorado Springs ma le lautelo le kale sia lalangi o I sia vaenga o ana proclame pe o na sauno I Pastor Jones e mawhai no so swani tangata e ala le tu le tau sufo maloloina. O le kalapo le liona I pangopango sa nafa ma le tu whaata sia o le nei proclame pe o na o mai ai nei alii ma ta mai tai fo mai le atunu ma sa la tu whaafatai e fo I le kalapo le liona le malo o na so swani e ala le whaa matu inatu o le tātou henga le mlewa lele e wha mautu ai la tu nei o whea ngai ma le nei ngā rue ngā lofa mō nai o tātou tangata. O le vai aso nei le na whaaluai se pili le mauto sui a vei Amerika Samoa ma tō tino whaamaunia o le pulenga whai whaatasi a o ngā mawararunga le tulangi sifo o se pili foi a vei Amerika Samoa ma tō tino foi o le komisio a o ngā mawararunga I le vao stete se sifo e ale le whaau popo le ngana o le nei pili a vei mamata upo luas furulua o le urutala sfuruono o le tusi tula fono Amerika Samoa. O lo ta ua le pili e whaapeo le rumanai o Amerika Samoa o stete se sifo ma isi malo e whaalangolango le tulanga le lei o a onga ma ona tupulanga talavau ma Amerika Samoa ma le tele o stete se sifo pe a taito otasi. E le lava ni a latu tamaiti a onga e ono amatai ma tausia ni whale a onga I lava I tutono ona lava tua oi mo matata SS tau a onga mo mia. I whapena fo e ona le maua I stete uma o le malosi tautupe e mawhai e ona whai a latu lava a onga matole ninga I vaenga tau a onga ma e iei le tale tonunga a tutu whaatasi territorial Pasifika o stete so tai sa loto ma stete se sifo po sa vaenga foi whaapea I te tono le tulangi le nei o na mawhai lea o na whaafeiloa ia maana onga tau a onga o le tulangi a toa I foi matamaitia onga mai le mawhai le malo Amerika Samoa maana vaenga tu maoti o na usta I o tulafono ngalue ale malo tele pe o na whaalia mai I le tulafono e au noa ma se swing ai o le manga luas fulvalu o lua tasifa o le tulafono. O le sole na whaalaulo mai ele mataluenga o tina o whaatuanga le malo tele ia Kvzk sa programe fōwala whaafengofi ai mō tangata o na talusanga no ngā tupe ma whaamanuianga e awala mai fōa ai bo grants e toi whaalei whale o ainga na whaaleanga ina ia whaape mai si mana whaale natura le lumanai. I le anga ai mō le nei proklame e te tau ai I lo whale vaenga o na awhia inga wha lo longa ma fui e mai si mana whaale natura le au whia I ma Amerika Samoa. Na tau e kana sawa o vaenga I o fuwhanga le whainga malo Biden ma Harris ina ia maua uma tangata Amerika so swane mo mia e toi whaale le vaenga o whaale angaina o na o mala whaale natura na whaale fo e kana sawa o le teimi nei o lo ngā rue pele malo tele a wale mwhaiona whaalau tele atu isi so swane mo tangata o le tuno. Ua te ena le whaamasinoga mata upu toi loilo I mata upu o le sunga ia edinga noa Daphne Sapolo le whale tua le sa avea ma whaamasino siri le whionga ia pātu whale whatu Sapolo. O le nei mata upu o mai o na whaia iai le whaiunga le whaamasinoga maulunga o le whaiunga na whaamani iai sa iai le wili na whaia pātu a o le maliu peitai na matua I te ena edinga noa whaapea e le se wili na whaia le no to'olua a o soifua. Na au mai ai loa e le whaamasinoga I tua le tailo le mata upu le masino te sema o le tau
sanga o mawai peitai na toi apiri e linga noa na mata au po whaalia i sona manato whaapea e se se re whaai ungo le whaamasnonga ma whina wai na sainia whaamano se le tua whino patu sa ave maloi e le telo tausanga le sunga ia lua manavao katalaina sa polo le nei wili i le teimi tonu lea o lo tawhia patu i le mauta ngase na i whaai loa le kopi le whaai ungo le nei mata aupu o le isi tu o le mori maua i linga noa o le mafuanga na mafuai o na whaamalo siai e katalina le nei wili ina ia ave ai le telo a seta le toe ina i le atali o lo nauso sa whai malatama le ia maka sa polo na whaamania le whaamasinonga na ia ile wili muli muli a patu le na ia ave i lona tua fine e saini a o le ia o le asa tuai sa mo ai malanga atu i New Zealand mo si ngā mai ma ua whaatonuina le whaamasinonga mo ta aupu toi loilo e tutongi le tutangi le lima awhetala le tūtete. Ia matatu tala ma le Pasifika o whaadia le taitai o le Amia Fiti e le ise whauwhanga e whauwale le whainga malolo i nei a Rambuka. Is a reporting ma le FBC a Fiti o lo ta uai a Major General John Kolonuai. Lona te ena o le tua inga whaapea o lo fuafua le Amia whauwale le whainga malo fau i le 11 neo na whiriwhiria i le mai ai o le whainga palota le atunuu. Na whaalia Kolonuai e te tau na toi tupu i tūlanga ia a ia tau lai le vaai le manuia o Fiti le lumanai e ala ngā lue whaatasi o tanga ta uma. Usi mai mai mo start report le tau mo Amerika Samoa. O le whaingona nao tala mai lau Kvzk a mai a tātou malalonga pupu na wina atu leo tātou tala i ngana Peritania. You're watching the news live from Kvzk TV. We'll take a short break. Your news in English is next, so stay with us. Vice Speaker Fitui Jr. slams the management of the Territorial Correctional Facility during a hearing this morning. No legal action against Dr. Shumway, says the CEO of the LBJ Hospital.
And our locals will be forever thankful to the Lions Club and the Mission Minded Worldwide for providing free clinics for our people. Talofa, you're watching the news from Kvzk TV live from our studios in Fantatongo. Vice Speaker of the House, Kvzk Jr., did not mince his words when addressing the issue of inmates breaking out of jail daily on many occasions and breaking into family homes. The Speaker asked the Department of Corrections whether they were waiting for someone to die at the hands of the inmates escaping from the Tafuna Correctional Facility. Here's more on this report from Joyera Whengai Mali'i. The Vice Speaker expressed concerns during a hearing before the House of Representatives regarding inmates escaping from the Tafuna Correctional Facility on a daily basis. He questioned the Department of Corrections whether they are waiting for someone to die at the hands of escaped inmates. The witnesses that appeared for the hearing were Department of Corrections Director Tawanu'u Semu Tawanu'u, Warden Papali'i Marian Fitzsimanu, and Director of Public Works Faleosina Voigt. The Vice Speaker said it is shocking that inmates are escaping daily, yet the department is not taking the necessary actions to address the issues to ensure inmates remain behind bars. He said it is the same excuse over the years that there are not enough correction officers. The warden, Papali'i, explained that there are 326 prisoners and 12 correction officers are assigned for each shift. However, some of the officers call in sick or take leave. Also, of the 12 officers, some were transferred to the women's jail. He said from the 326 inmates, 202 inmates have their cases pending. Another issue cited by the warden is the structure of the Tafuna Correctional Facility jails, with several buildings making it difficult to monitor the prisoners. The Vice Speaker also blamed the correction officers for not doing their job and urged Papali'i to investigate. Regarding the incomplete fence surrounding the TCF, Director of Public Works Voigt confirmed that the TCF management submitted a request for funding from ARPA to complete the wall. The LBJ Hospital has no intention to take legal action against the suspended Chief Medical Officer, Dr. Joseph Shumway, for making defamatory statements against the hospital and the Department of Health, such as the recent measles outbreak is a fake. According to Dr. Landua, before departing American Samoa, Dr. Shumway was willing to publicly apologize for his comment, citing that it was a misstatement. Dr. Shumway mentioned some things that were quite damaging, Dr. Landua, not only to LBJ but also to the Department of Health. Is the hospital going to take legal action against Dr. Shumway? Can you confirm that? I am not aware of that, and actually, as of now, there is no intention to take legal action. I have spoken with Dr. Shumway, and he about that statement, and he mentioned that it was a misstatement about the intention of the measles case, and he was willing to apologize for that misstatement that he made. That is so far what we have discussed. And has that apology been forthcoming? That has not been done yet. That is what he was willing to do. This week, the hospital appointed Dr. Aitofele James Sunia as the acting CMO since Shumway's suspension. Last week, the Department of Health issued a statement outlining a comprehensive report and timeline of when the LBJ laboratory confirmed the measles case in April. Director Motusa Tuiliamanua said throughout the outbreak, there were 2 confirmed measles cases and 82 probable cases identified syndromically with ages ranging from 2 months to 13 years old.
He said the Department of Health was to unequivocally state that the measles outbreak declaration was in no way a failed strategy or an attempt to obtain funding from the federal government deceptively. The U.S. Census Bureau today released statistics for American Samoa and its 2020 Island Areas Consensus Demographic and Housing Characteristics Summary File, which outlines the decrease of the territory's population of 49,710, representing a decrease of 10.5% from the 2010 census population of 55,519. Of the 49,710, 25,254 males, that's 50.8%, and 24,456 females, representing 49.2%. According to the U.S. Census, the demographic characteristics in 2020 notes that 6.3% of the population was ages 65 or over, and 0.3% ages 85 or above. Children ages 0 to 17 years old made up 36.7% of the population. The island area's census asked households about their income from the previous year, that's in 2019. Regarding the economic characteristics, the report says of the total 48,506 people in homes for whom poverty status is determined, 26,480, that's 54.6%, had income below the poverty level. 33.1% of households received benefits from the Nutrition Assistance Plan. The Lions Club of Pangopango and Mission Minded Worldwide are sponsoring free medical clinics at the American Samoa Community College Multipurpose Center, which will include today. The 30-member team offer free eye screening, dental services, and general medical checkups. One of the significant issues cited by Dr. Van Tran is the number of patients with non-communicable diseases during an interview with Kvzk TV. But what we're seeing is that there is quite a bit of people with high blood pressure that hasn't seek help. And they also have diabetes that haven't seek help. So we brought medication and so that we can give them to get their health in better condition so that they can reach out to the local Department of Health and hospital to get further care. One thing that really shocked me the most is when they go through vision, we're seeing a higher number of patients with diabetic retinopathy, and they need to get those addressed immediately because there's no cure for that. There's only a way to slow it down. During the interview, we asked how their team can help NCD patients that have not sought medical help in the long run, that they will provide the data to the Department of Health and the LBJ. So one of the great things is that what we had is we had a partnership with the Department of Health and Lions Club. And then so when they're going through our process, we're taking their names, we're taking their numbers, and we're actually getting them appointments as we speak so that they can follow up immediately with the patients after we leave, and so that they continue the care. All our data is actually also shared with the government, American Samoa, so that they can do the follow-up too. So we're not just here to just take care of the immediate patient, but we want to give all the data, whatever we have, so they can follow up with each one. Dr. Tran also advised NCD patients to eat healthy and understand their medical condition to make better choices. One of the biggest things is obviously, you know, people say exercise, right? But honestly, I totally believe that we should start with how we cook our food. You can keep the same amount of food, it's just a different way of cooking it. You know, example, don't cook with vegetable oil, cook with coconut oil or olive oil. Something is much healthier. You change the way you cook is the first step. Next is actually getting some education about it. Most people don't know what's going on with their health and why that's happening. So when they seek out education, it teaches them how to live a better life. And just changing small little things one at a time. They don't need big changes. They need small changes. And from there, that's when things start changing a lot internally. For example, if they wake up every morning and they did a quick 15-minute walk, or reduced the amount of carbs that they eat in a single day, not cutting it out, just eating a little bit, they'll see a dramatic change over a short period of time.
And I also think they should really reach out to the Department of Health and the hospital to get education and saying learn more about what they have and how to treat it. It just isn't out there, I don't believe. I'm hoping there is, but I'm hoping that they'll reach out and get more information. Dr. Van Tran. An administration bill seeking to ratify membership in the Western Regional Higher Educational Compact and the Western Interstate Commission for Higher Education was submitted to the House of Representatives today. The measure proposes to add a new section to the American Samoa Code annotated Title 16, Chapter 22, titled Western Regional Higher Education Compact. It adds Section 16.2201 to 16.2210 that range from adoption of compact. The bill says the future of American Samoa, the Western states and other nations is dependent upon the quality of the education of its youth. American Samoa and many of the Western states individually do not have sufficient numbers of potential students to warrant the establishment and maintenance within their borders of adequate facilities in all of the essential fields of technical, professional and graduate training, nor do all of the states have the financial ability to furnish within their borders institutions capable of providing acceptable standards of movement in all of the fields mentioned above. Therefore, it is believed that the Pacific Territories, freely associated states, and the Western states, or a group of such within the region, cooperatively can provide acceptable and efficient educational facilities to meet the needs of the area and the students thereof. The U.S. Department of Agriculture, Rural Development Hawaii and Western Pacific State Director Kvzk has announced that the department is launching a pilot program to make it easier for people to access loans and grants to repair homes damaged by tropical cyclones, typhoons and future natural disasters. The houses must be located in eligible rural areas and presidentially declared disaster areas in states selected to participate in the pilot, which includes American Samoa. The Biden-Harris administration and the USDA stand ready to deploy every resource at their disposal to help family and individuals recover and recuperate, said Kanazawa. He also said that the administration is working hard to find solutions that better accommodate people impacted by natural disasters in rural areas across the state to help them get the resources they need to rebuild their homes and their lives. The pilot program announced today is a key example of this critical work, and the government will hopefully create a blueprint for helping people in rural communities across the country recover from natural disasters, said Kanazawa. In our news from Apia, the appeal court dismissed Elangonoa Daphne Sapolu's appeal over her husband's will. Mrs. Sapolu claims that her late husband, the former Chief Justice Batu Chavasue Falefatu Sapolu, did not leave a will and that the will presented by his sister, Lua Manuvau Catalina Sapolu, was a forgery. However, Chief Justice Atiu Simativa Perez erred in his decision of 14 December 2022 and dismissed the claim, citing that the will was genuine. The decision by Justice Reyes Harrison, Raina Ashner and Sir William Young cited the applicant's lawyer's divided length on Lua Manuvau's professional status to show a high degree of suspicion about her conduct. However, the appeal justices noted that the focus on Lua Manuvau's professional status was misplaced here. Lua Manuvau was acting in the capacity of Patu's sister, who was thoroughly familiar with his affairs. She was a specialist in this area. Patu's trust in her was shown by his request that she prepare his 3 previous wills. The appeals court is not satisfied that this circumstance aroused any suspicion whatsoever. And in our regional news, Fiji's military forces commander says there will be no coup. FPC reports Major General Rojon Kolonuai has rejected the speculation circulating on social media that a coup was looming. This relates to unofficial leaked documents being distributed online alleging the Fijian coalition government of misrepresenting the 2013 constitution and calling for the military to intervene. The opposition leader has rejected claims that the opposition Fiji First authored one of the leaked documents. Still, the party has not commented on a second document that surfaced on Monday. Kolonuai told FBC the military will continue to abide by the law and will also represent the decision of the people who voted for the government. The military chief said the country's coup culture needs to be forgotten and the military must work together to move Fiji forward. It's time now to have a look at the weather for American Samoa.
and that's your news and your weather. Thanks for watching. Goodbye.